everyone, Diliara here from Samira Zen, and today we're in the beautiful town of Kuttalam in Tamil Nadu, and our guest for today is Shantani, who is Sam's sister-in-law. ஹாய், இன்றைக்கு தேங்காய் சாதம் எளிய முறையில் எப்படி செய்யலாம் என்பதை பார்ப்போம். 10 பேர் சாப்பிட்ற மாதிரி தேங்காய் சாதம் எப்படி செய்யலாம். ஃபஸ்ட்டு அதுக்கு தேவையான பொருட்கள்: தேங்காய் துருவினது, உளுந்தம்பருப்பு ஊற வச்சது, கேஷ்யூ நட் ஃப்ரை பண்ணது, பச்சை மிளகாய் வத்தல், கறிவேப்பிலை. சாதம் வடித்து எடுத்து வச்சுக்கணும். தனியாக ஒரு கடாயை எடுத்துக்கணும். அதில் தேங்காய் எண்ணெய் விட்டு அதில் எண்ணெய் சூடான பிறகு கடுகு உளுந்தம்பருப்பு போடணும். அது நல்ல வதக்கணும். Time to taste our coconut fries. It's beautiful. You can taste all the coconut in the seasoning. Okay, I'm continuing enjoying it.